Students, welcome to our physics class now. In the previous class we explained types of vectors, motion in a plane chapter for intermediate first year physics, alage diploma first year physics, elements of vectors chapter. So chapter is motion in a plane, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకు డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఫిజిక్స్లో వస్తుంది, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు మనం పొజిషన్ వెక్టారు, ప్యారలల్ వెక్టార్, యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్, నెగటివ్ వెక్టార్, యూనిట్ వెక్టార్స్, సో మోషన్ ఇన్ ఏ చాప్టర్లో మనము డిస్కస్ చేసాము ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్? సో ద వెక్టార్ which joins the initial and the final position of the object is called displacement vector. So the vector which joins initial position and final position of the object is called displacement vector. But how can we understand this in the case of vectors concept? So consider an object position. O is the horizon and this is a coordinate system representing x-axis, y-axis and z-axis. So now an object is at the position A with respect to x-axis x1, y-axis y1 and z-axis z1, and this is initial position vector OA bar. So let OA bar is R1 bar. So let OA bar is equals to R1 bar. It is initial position vector. But you know initial position vector can be written in terms of unit vectors. So the horizon నుంచి ఏ అనే పాయింట్ వద్ద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకున్నా, అప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేటువంటి ఈ వెక్టార్ ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్. సో ఓఏ బార్ అని తీసుకున్నాం, దాన్ని R1 బార్ అనుకోవచ్చు. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్ R1 బార్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ x1 I cap, but you know along the x-axis unit vector is I cap, y-axis j cap, z-axis k cap. So దీని యొక్క పొజిషన్ వెక్టార్ అలాంగ్ ద x-axis అంటే I1 cap, y-axis పరంగా అయితే y1 j cap, z-axis పరంగా అయితే z1 k cap అనుకున్నాం. Now after the time interval t, the object moves to the point B like that. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకున్నాం. అంటే ఈ రెండింటిని ఆరిజన్ నుంచి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ OB బార్ విచ్ ఈస్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్. ఇట్స్ కోఆర్డినేట్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎంత దూరంలో ఉంది అనుకున్నాం, x2 y2 z2, x2 y2 z2 అనుకున్నాం. సో నౌ OB బార్ ఈజ్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టార్. అంటే ఈడున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏ వద్ద ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ బీకి వచ్చింది. సో ఓఏ బార్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్, ఓబీ ఈజ్ ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టార్. సో లెట్ ఇట్ ఈస్ R2 బార్ అనుకుందాం. సో R2 బార్ విచ్ ఈస్ అ ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టార్. ఈ రెండింటినీ జాయిన్ చేస్తే వచ్చేటువంటిదే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. బికాస్ ద డెఫినేషన్ ఈస్ the vector which joins initial position and final position of the object. Initial position is at A, final position is at B. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేటువంటిదే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. సో నౌ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ S bar. So which is the difference between these two? So this S bar is
or final position vector minus initial position vector. So this implies it can be written as S bar. Yes, R2 bar means we can write that is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. So it can also be written as S bar is equals to, that is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So this is the displacement vector, so which joins initial position and final position అని చెప్పొచ్చు. Then magnitude of displacement vector. Magnitude of displacement vector S bar is written as modulus of S bar, which is equal to S. So it is given by the formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. సో మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ అంటే ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ జాయిన్ చేసేటువంటి వెక్టార్ను డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ అంటాం. సో డిఫరెన్స్ ఇయర్ x2 మైనస్ x1 ఎందుకు రాసుకున్నామంటే ఫైనల్ పొజిషన్ అలాంగ్ ద x యాక్సిస్ x2 అండ్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ అలాంగ్ ద x యాక్సిస్ అంటే x1. సో వెక్టార్ రూపంలో తీసుకోవాలి కాబట్టి వీటిని అలాంగ్ ద x యాక్సిస్ ఐ క్యాప్చర్ తీసుకున్నాం. అలాగే y యాక్సిస్లో ఫైనల్ పొజిషన్ y2, ఇనిషియల్ పొజిషన్ y1, వాటిని మనము యూనిట్ వెక్టార్స్తో తీసుకోవాలి కాబట్టి డిఫరెన్స్, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్నే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాంగ్ ద y యాక్సిస్ అని చెప్పొచ్చు. జెడ్లో అయితే ఫైనల్ పొజిషన్ Z2, ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్ Z1. సో ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. సో పొజిషన్ వెక్టారు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్కు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో పొజిషన్ వెక్టార్ చూస్తే the vector which joins horizon to position of the object is called position vector. For example, O is the horizon and position of the object is at A, then OA bar is called position vector. But the object after the time t seconds moves from A to B. So A నుంచి B కి మిగిలింది కాబట్టి O to B is also position vector. It is a initial position vector, it is a final position vector. ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్నే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ జనరలీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్. చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్తాం. సో ద వెక్టార్ విచ్ జాయిన్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పొజిషన్ వెక్టార్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. అలాగే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఇన్ ద డిప్లొమా ఫిజిక్స్, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో అయితే మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చెప్తాం, అలాగే డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో అయితే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనే చాప్టర్ చెప్తాం. దట్స్ ఆల్. సో టుడేస్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్ ఏ ప్లేన్ అండ్ ఇన్ స్పేస్ అనేటువంటిది రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్స్ను డిస్కస్ చేద్దాం. దట్స్ ఆల్ టుడేస్.